Hello, dear students. I hope you all are well by the grace of Almighty. Now the whole world is experiencing a pandemic by COVID-19. In this climatic period, your first and foremost duty is to stay at your home. I repeat, stay at your home. While staying at your home, please wash your hands with soap for 20 seconds at least 12 to 15 times a day. Don't go outside of your house without any pure reason. If necessary, if you need to go, you please wear a mask and of course maintain social distance. That means you will stand 3 feet away from others. Dear students, our college is closed. You are very much worried about your studies. Many of you called me several times and said, "Sir, we are very much bored. We cannot make out what should we do. We don't know what is in store for us. We don't know how to take preparation for the impending exam, how to close the bar of exam." From such type of speech, I can easily realize your mental anxiety. Our honorable principal sir is very much concerned about you. He is really very anxious about your mental sufferings. আমাদের সম্মানিত সুযোগ্য অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাদের গলিয়াফুজ কলেজের অধ্যক্ষ মহোদয় সবসময় তোমাদের উৎকণ্ঠাকে প্রাধান্য দিয়েছেন। তিনি তার সঙ্গে যখনই আমার কথা হয়, whenever I call him, he always expresses his deep sympathy for you. তোমাদের জন্য কি করা যায়, কিভাবে তোমাদের এই যন্ত্রণাকে লাঘব করা যায়, তিনি সবসময় চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। আর এ কারণেই to pacify you, to mollify your mental suffering, he has told all the teachers to arrange online classes following all the instructions of the Directorate of Secondary and Higher Education. মাধ্যমিক এবং উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের নির্দেশনায় তিনি তার সমস্ত শিক্ষকদেরকে কিন্তু বলে দিয়েছেন, তার সমস্ত শিক্ষক, he has engaged all the teachers in taking online classes. And you will be very glad to know that your online classes will be continued until your college will be reopened. So it's a continuous process. So dear students, your duty is to stick to all the lectures. I hope you will follow all the lectures. Today I am here to take a class with you. The topics to be discussed is right form of verbs. Dear students, very often you say, "Sir, we can't do all the right form of verbs clearly. We can't understand it. It is very hard." Actually, a right form verb is not very hard. It will be very easy and simple if you have to have the idea about tense, passive, conditional, structure, and obviously about some rules. Very often you do right form verbs without knowing passive, without knowing conditional, without knowing rules. So, to make you understand clearly, today I will discuss tense and tense related right form of verbs. Dear students, let's have a look on tense. Tense means a time. Tense refers to time of actions. There are 3 kinds of tenses, present tense, past tense, and future tense. Every tense is divided into 4 aspects that's indefinite, continuous, perfect, and perfect continuous. So in total we get 12 major tenses, but in this page you can see I have written down only 8 tenses. I think if you want to do right form verb clearly, these 8 tenses are enough for you. Now let's have a look on the structure of the tenses. Dear students, you must know the structure of these 8 tenses clearly. You know the structure of present indefinite tense is subject plus present form of the verb. For present continuous, subject plus am, is, are,
plus verb plus ing. For present perfect, subject plus have, has plus past participle of the verb. You know this structure. You will find this structure in any book. So you must go through all the structures if you want to do right form verb clearly. Dear students, you know the questions of right form verb set in the examination. The question is like this. Read the following text and fill in the gaps with right form of verbs or with the correct form of verbs as per subject and context. So you need to understand the context while doing right form of verbs. And of course, if you know the meaning of the sentence properly, it will be very easy to understand the text. So you should know the meaning of the following stated tenses clearly. দেখো এখানে আমি কয়েকটা টেন্স উল্লেখ করেছি, আমি একটু বাংলায় বলছি, কয়েকটা টেন্স উল্লেখ করেছি। I have mentioned here only 6 tenses. তোমাদেরকে এই 6টা টেন্সের অন্তত বাংলা জানতে হবে, কারণ ঠিকমতো বাংলা যদি তুমি না জানো তোমার জন্য কনটেক্সট বুঝতে একটু অসুবিধা হবে। এমন অনেক জায়গা আছে যেখানে তোমার বাংলা বুঝলে তোমার জন্য রাইট ফর্ম ভার্ব করতে খুব সহজ লাগবে। আমরা যখন এক্সাম্পল করব তোমাকে দেখাবো, দেখো এই জায়গায় বাংলা না বুঝলে তোমার জন্য কত কঠিন লাগে। আমরা প্রেজেন্ট ইনডিফিনিটের আমরা বাংলাটা একটু দেখে নিই। অর্থাৎ প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট বাক্যগুলো আমরা জানি যে বাংলা বাক্যের ভার্ব থাকে একদম বাক্যের শেষে, বাংলা বাক্যের ভার্ব থাকে বাক্যের শেষে। তো যখন কোনো বাংলা বাক্যের পেছনে আমরা এরকম বর্ণ উচ্চারিত থাকবে বা উচ্চারিত হবে, অন্তস্থ অ, রস্বই, রস্বই বলতে রস্বই থাকতে পারে, রস্বই কারও থাকতে পারে, এ বা একার, ও, এই বর্ণগুলো যখন উচ্চারিত হবে তখন সেটা হবে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট। যদি আমি বলি আমি ভাত খাই, আমি ভাত খাই, দেখো রস্বই আছে। আবার যদি বলি আমি বল খেলি, খেলি, রস্বইকার আছে। সে বল খেলে, একার আছে। তো প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াসের এরকম বাংলা বাক্যের শেষে যখন তেসো, তেসি, তেসে এগুলো থাকে তখন সেটা প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস। এরকমও হতে পারে যেমন আমি ভাত খাইতেছি, খাইতেছি বলে কেউ যদি বলে আমি ভাত খাচ্ছি, সে স্কুলে যাচ্ছে, যাচ্ছে, যাইতেছে, খাচ্ছি, খাইতেছে, একই কথা। প্রেজেন্ট পারফেক্টের বাংলা বাক্যের শেষে দেখো আছো, আছি, আছে থাকেন। যেমন আমি ভাত খাইয়াছি, এখন খাইয়াছি যদি কেউ না বলে, যদি বলে যে আমি ভাত খেয়েছি, খেয়েছি, খাইয়াছি, একই কথা। পাস্ট ইনডিফিনিটে তোমরা দেখবা যে এরকম থাকে ছিলাম, ছিল, ছিলে বা লাম, লে, ল এরকম থাকে, শুনলেই বোঝা যায় যে এটা অতীতকালের বাক্য। পাস্ট কন্টিনিউয়াসে বাংলা বাক্যের ক্রিয়ার শেষে আমরা যখন দেখি এরকম উচ্চারণ আসছে, তেছিলাম, তেছিল, তেছিলে, তখন সেটা পাস্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স হয়। আবার ফিউচার ইনডিফিনিট টেন্স যখন আমরা বলবো তখন বাংলা বাক্যের ক্রিয়ার শেষে ব, বে এরকম উচ্চারণ আসে। যেমন আমি ভাত খাবো, তুমি ভাত খাবে, সে ভাত খাবে। Dear students, you know generally there are some specific times for some specific tenses. For example, daily, regularly, every day, today, sometimes. These all are times, and these times indicate present indefinite tense. For present continuous, you will get some specific time like now, at this moment, day by day. For present perfect, just now, recently, lately, already, yet. For past indefinite, last, past, ago, yesterday, once. And for future indefinite, tomorrow, next, soon. If you want to do the right form verb clearly, you must know this specific time. You just know these 2, 3, 4, 5, these 5 tenses and the specific times. Dear students, you need to give special attention to past perfect tense because very often you make mistakes the right form of verbs related to this tense. You know, if you find two clues of the past tenses, the action which was done first
is considered as past perfect and the other is past indefinite tense. Here I have written down two sentences. In the first sentence, you can see two clause. That is, we went to college. This is one clause, and the other clause is he had done the work. Between these two clauses, I have used after. You know, when after is used, the last clause will be past perfect. So you can see he had done the work. This is past perfect tense, and the other we went to college is past indefinite tense. In the next sentence, I have used before between the two clauses. Before means age. So if you use before, the first sentence will be past perfect tense and the other will be past indefinite. আমরা যখন আফটার ইউজ করব, মনে রাখবো যখন আফটার ইউজ করব, আফটার মানে পরে, পরের বাক্যটা হবে পাস্ট পারফেক্ট। বিফোর মানে আগে, আগের বাক্যটা হবে পাস্ট পারফেক্ট। আর যেটা বাকি থাকবে সেটা হবে পাস্ট ইনডিফিনিট। সো আফটার আর বিফোরের পাস্ট পারফেক্টের যে স্ট্রাকচারটা, এটা তোমাকে একটু ভালো মতো খেয়াল করতে হবে। দেন come to another example. You have also seen, dear students, you can see another types of sentence of past perfect, and these three sentences begins with no sooner, hardly, scarcely. You can see here also two clause. No sooner had he seen me, this is one clause, and the other clause he ran away. In this sentence, this type of sentence, you will find the first sentence is past perfect tense. You may ask, sir, we know in past perfect tense had is said after the subject, but when no sooner, hardly, scarcely begins any sentence, had comes, remember, had comes before subject. So the structure is no sooner had, hardly had, scarcely had. Just think yourself, if you said the had after he, the sentence will be he had seen me. It's a past perfect tense, and the other is he ran away, past indefinite. খেয়াল রাখবো যখন নো সোনার হার্ডলি স্কার্টসলি থাকে তখন সবসময় পাস্ট পারফেক্টের যে হ্যাডটা ওটা সাবজেক্টের আগে দিতে হয়, অর্থাৎ নো সোনার হার্ডলি স্কার্টসলির সাথে বসাতে হয়। আর এই সমস্ত বাক্যে প্রথম বাক্যটা সবসময় পাস্ট পারফেক্ট টেন্স অ্যান্ড লাস্ট বাক্য সবসময় এটা পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্সে হয়। সো টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য রাইট ফর্ম ভার্ব properly, you must go through past perfect tense especially. Dear student, now let's practice. I have written here 10 sentences. In your questions, you will get right form verb as text or passage, but I have shown the sentence here separately. Gradually, we will go into passage-based right form of verbs. In the first sentence is Rohim go to school every day. In this sentence, you have found a clue. You have found a time, that is every day. You know, every day indicates present indefinite tense. So this sentence will be present indefinite tense. You know, when you must have to remember that if the sentence is present indefinite tense, you have to notice whether the subject is third person singular number or not. If the subject is third person singular number, s or es should be added after the verb. তোমরা একটা জিনিস তো সবাই জানো, যখন রাইট ফর্ম ভার্ব করার সময় যখন দেখবো যে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স হয় তখন সাবজেক্টের দিকে খেয়াল রাখতে হয় যে সাবজেক্টটা থার্ড পারসন সিঙ্গুলার কিনা, আর থার্ড পারসন সিঙ্গুলার হলে ভার্বের সাথে এস অথবা ইএস যোগ করতে হয়। তোমরা সবাই জানো কখন এস যোগ করতে হয়, কখন ইএস যোগ করতে হয়।
আমরা জানি যে ভার্বের শেষে যখন ও থাকে, এক্স থাকে, জেড থাকে, সিএইচ থাকে, এসএইচ থাকে, তখন ইএস যোগ করতে হয়, আর ওগুলো না থাকলে এস যোগ করতে হয়। সো এখানে একটা শব্দ আমরা পাচ্ছি, একটা টাইম পাচ্ছি, এভরিডে। সো এটা প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স। অ্যাজ ইট ইজ প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স, the right answer will be goes. So the right answer is Rohim goes to school every day. One more thing, dear students, one more thing you have to remember, that while doing right form verb, you must notice the types of sentence. That means whether the sentence is negative or affirmative or interrogative. If you find any negative sentence or any interrogative sentence, you have to correct the forms of the verbs accordingly. In the second sentence, we can see that there is a not after subject, so it's a negative sentence. And we have also found a clue, that is now. You know, now indicates present continuous tense, so the answer will be he is not eating rice now. He is not eating rice now. Is not eating. Next, the third sentence is an interrogative sentence, and you can see a clue also. Daily. Daily indicates present indefinite tense, so it is a present indefinite tense, and of course it's an interrogative sentence. So the right answer will be, do they play football daily? Do the play, you know how to make any present indefinite tense into interrogative sentence. So the right answer will be, do they play football daily? Now come to the next sentence. He just do the work. In this sentence, you have also found a clue. Just, you know, when just prevails in a sentence, it means the sentence is present perfect tense. So this sentence will be present perfect tense, and from the structure, you know, present perfect tense. In present perfect tense, when we use subject, then we use have or has plus past participle of the verb. So the right answer will be, he has just done the work. Has just done. Now come to the next sentence. I read since morning. In this sentence, we have found a clue. Since, you know, when since or for plus time is used in any sentence, this sentence is present perfect continuous. So the right answer will be, I have been reading since morning. Have been reading. Now come the next sentence. He drank milk last night. In this sentence, you have also found a clue. Last night. You know, when we find last, past, ago, yesterday, it means the sentence is past indefinite tense. Past indefinite tense means subject plus past form of the verb. So the right answer will be, he drank milk last night. The next sentence begins with no sooner. So you know, this sentence is past perfect tense, and we know in the when no sooner begins with any sentence, begins the sentence, had is used before the subject. So the answer will be, no sooner had the teacher entered, and the last clause will be past indefinite tense. Past indefinite tense means past form of the verb. So the answer will be, no sooner had the teacher entered the class than the student stood up. Let's come to the next sentence. In this next sentence, we have found two clauses, and between these two clauses,
we can see after. If after is used, the last clause is past perfect tense. So the last clause, the doctor come, it will be past perfect tense. So the answer will be the doctor had come. And the first clause will be past indefinite tense. So the answer will be the patient died after the doctor had come. Now come to the next sentence. One day Karim walked by the side of a river. Suddenly he see a boy. In this text, you do not find any clues. There is no clues in this text. এই টেক্সটের মধ্যে কোনো ক্লু তুমি দেখতে পাচ্ছ না। দেখো ওই সবগুলোতে আগে যেগুলো আমরা করলাম সেগুলোতে কোনোটাতে নো সোনার ছিল, কোনোটাতে দুইটা ক্লোজের মধ্যে আফটার বিফোর ছিল, কোনোগুলোতে নাও ছিল, কোনোগুলোতে সময়ের উল্লেখ ছিল, বাট এই বাক্যে কোনো ক্লু নেই। সো ইউ আর ইন কনফিউশন, তুমি এটা কিভাবে করবে? তুমি in that case you have to go through the text again and again. তোমাকে বারবার করে একটু পড়তে হবে এবং দেখতে হবে এটা কোন টেন্সে আছে। তুমি দেখলা যে ওয়ান ডে, আচ্ছা ওয়ান ডে তার মানে এটা পাস্ট টেন্সের কথা। ওয়ান ডে করিম ওয়াক বাই দ্য সাইড অফ এ রিভার, সাডেনলি হি সি এ বয়। নাও ইউ আর ইন কনফিউশন, তুমি খুব দ্বিধার মধ্যে পড়ে গেছো এখন পাস্ট টেন্সের তুমি কোন টেন্সে করবা, পাস্ট ইনডিফিনিট নাকি কন্টিনিউয়াস। ইন দ্যাট কেস ওই যে তোমাকে বলছিলাম একটু কনটেক্সট তোমাকে দেখতে হবে, একটু অর্থ বুঝতে হবে। এখন তুমি একটু যদি অর্থ করে দেখো, একদিন করিম নদীর ধার দিয়ে নদীর ধারে হাঁটছিল, কথাটা মিলে কি হাঁটছিল, হাঁটছিল মিন্স হাঁটিতে ছিল। হঠাৎ করে সে একটি বালককে দেখলো। তাহলে প্রথম বাক্যটা আমরা দেখতে পাচ্ছি পাস্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স, পরেরটা পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স। সো দ্য রাইট আনসার উইল বি one day Karim was walking by the side of a river. Suddenly he saw a boy. I think you have understood. Let's come to the next sentence. The next sentence is wait here until I call you. In this sentence there is no clues. দেখো এই বাক্যতে কোনো ক্লু নেই। এখন আমি কিভাবে করব, আমাকে এই সমস্ত বাক্যে একটু অর্থ দেখে খেয়াল করতে হবে। আমাদের টার্গেট ভার্ব কোনটা, কল। আমরা একটু ওইটার উপর কনসেন্ট্রেট করি। দেখো আমরা একটু অর্থ বোঝার চেষ্টা করি। কল, কল মানে হচ্ছে ডাকা। তো একটু অর্থ বোঝার চেষ্টা করে দেখো। ওয়েট হিয়ার, এখানে অপেক্ষা করো, কাউকে বলছে যে এখানে অপেক্ষা করো। আনটিল, যতক্ষণ না পর্যন্ত। আই কল ইউ, এখানে অপেক্ষা করো যতক্ষণ না পর্যন্ত আমি তোমাকে ডাকবো। ডাকবো, ডাকার কাজ কিন্তু এখনো হয়নি, ডাকেনি, ডাকবি। সো এটা ফিউচার টেন্স। তুমি এটা অর্থ করে দেখলে আচ্ছা এটা ফিউচার টেন্সে গিয়ে ম্যাচ করছে। সো ফিউচার টেন্সের স্ট্রাকচার তুমি জানো। সো দ্য রাইট আনসার উইল বি ওয়েট হিয়ার আনটিল আই শ্যাল কল ইউ। Okay, dear student, so much for the presents. I do not know whether you have understood or not. If you don't understand anything or if you have any questions, you please call me. I am always by your side. In our next class, we will discuss passive and conditional related right form of verbs. So we will meet very soon. Till then, Allah Hafiz. Stay home, stay safe. Wish you all the best. Thank you very much for staying with me. Bye.